so say ensemo bia ya boaboa no ya tudi kase ene anwumre yade ebesomo anwumre nsemo a yade bramo no ne edi emu akotene ebi ene say Environmental Protection Agency mpanyifo dia to jasa kebeya empanyifo bia wo mo hyehye kire mankrofo to gara no yanche wonum nyina da sanso na mrase bedwam sabre wo mo amakwan se sika bia yare beboa ne dia so so eya hode dia so eye dum be $250 million stoppable makwan na fe yankwaje na bibia kofa faman eba galamse ekono a me wogidie pa se nana do dankwa kufuado ene na ban ye bekonkoden we ayasema soafo a ohwensase ena fe obade ne ma atwe ho ahia wode atudwa Yera Don Dramani Mahama wotu Franka edi ama NDC amanyoko ne dia tudwa se nyame ye na dom Ghana fo nya ne mogidie no atwa bane mane se yakimua yenua no mankramofo wobeboa na wo mo holiday no wo mo de ye ne hwa wode bi aka Empanifo hyehyɛ timpo ya sɛ yɛbɛka Voter River Authority viare na fe Bui Power Authority BPA no de abobuo ɛna panipa bia bisa sɛ bioburu emfa so pa bia madia yɛnya kra Ghana ebeye Ghana ayeye ewo MPP ameneko no ensem we ayasema Dr. Mahmoud Baumia wode atudwa Now, unemployed allied health professionals said ya to just September. Ne de to so dunsia, wa mo eyo ye kire de tia ba sanse bi mo wie school mre sante be sine ya ma wa mo baby enkwose enya adwuma foforo bi ka ho. Ya boabo no ye de som ye faseda ne ma bofo a. Wo bo ye chidom mansam ye kenkan de ma mo Achillings rentals. Wa se baby abenya niama papa efo awrentie. Program bi a wo ye bia se wo be hia nkonya, canopies, mattresses, sound system, light band, coma. Ne kan sa chales no so ni ensanie wodi begum enyo enya hwe kwase broni carpet green na de decorations ahodro no Achillings adama wodi biaba no se na enso ne betoto enti wo hyehye bibisi wo sedan air conditioning konwa bibia wo mu dada wo program na wo ye no bra Achillings be fa niama ne bi afie we ya manyosam afi political parties mo fa niama walisa wodro ni nyina ya ye crowd mo colors no ye benya bi diama 5% discount so tato mo hwecha kwan bo hyan ya ben central mox na wato nso abehu yen ahoma ne 0503 678 913 C4C Homeopathic Hospital and American for a day amount. C4C say, dear here I saw Benya card no, now wouldn't a card in a dear any and one on them. Yama free folder, free laboratory services, free consultation, free physiotherapy services, free dietary consultation, free no a year Juma Papa, was C4C Homeopathic Hospital, stroke and a yo, when you eho how, your friadia and I say also and a hawana. Wako and my doctor say a crow about Sano eho, Nina what they call C4C ya best show. The Asichia did not want much, Wabani Bawadiacha, one emano, Monsha Wun is some C4C Hospital, now yet to me Asham Kama, Dr. Bayer the Yene Achapa, the Numa Penti Wadasua, Ejina ne nice so. Na ubehuya our takwadi fija May Sport NFA Accra Adenta Kumasi ejoso kwamo ya wo Fitamu Junction Cape Coast sunsu ya nkrabata eho Aguna Swedru NFA Aguna Odopen nini na ya nkrabata eho hono mamwa Europe abrochimemo no so no monsha no se Amsterdam na C4C ayarasabia no ewo number ne 0500 040331 na +316 87 487122 and also a number mamwa Europe no mobetumi afrey ne esiso ayarasabia bi wo Ghana ha bi wo Europe eye dwumade na wotumu se you a doctor for ni jawana so no so e ho no enuma adaroma e na aso ya senia yede no si abrem aka nkase ebo yede eba besom mo enuanom yensa e na yaje adwa yede kase no eba afihima ama afiye mene mepiesi asonaba ohene kwabna boatina afei Mami ajwa nyan tatando Afrika siyebono emu ensam eni. Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Ajwafo ye chance bro ase a o man mbra se bedwafie na ye den nsam no firi ase yebeka ya mpanyimfo wadwenpo bi se ahondede aso ye ne se de ne atia tonsom kura atwongon mo no manko yi amampentin kwa na ebubu anan na afi kokompe ne kuso ebo yebeka ya embre bi kakra bi ntam wo na enkane no fonfon ni nyina ye se sika ya ntam na wo se ye de toto ai ane mekobia nkwa no kwa
enti panimfo adwempo no sɛ yɛbɛkɔ na lalasui sika kakra ne sika bosiabɔ yɛbɛkɔ World Bank ne atumi akɔ akɔbɔ bosia na boa mpapapa ɛde nsɛm no kɔtɔ parliament no mkyɛ sɛ dabi yɛntumi nyɛ ne saa deɛ nti na wɔsɛ yɛgye to mu nti nsɛm no deɛ ne yɛyerɛ so paa gase brahye bɛdwama mpanimfoɔ ntumi anye antomu na ɛne de dwɛ no mpanimfoɔ akɔtena adwa so wɔ brahye bɛdwa mu sɛ 250 million loan no sɛsɛ de amakwan US$ stoppable yamakwan sɛ yɛnkɔ ne ntumi recover ayi no ma yɛ energy sector no sɛ deɛ no ma ntumi ɛnkɔ yi koraa enti mpanimfoɔ gye brɛ ne adagyeɛ no ne nnɛ ɛyɛ nefoa mmienu na ɔmde gu afa mu a wɔmu tutu anamɔ ho a ɛno ɛte sɛ yie na mpanimfoɔ ɛnsɛm yi nyinaa no ɛsɛ bɛboa ma bibia tumi akɔ yie na afei nkanea ne ho nsɛnsɛm ahoɔdendeɛ so ɛyɛ no biara no biara bɛkyerɛ ɛde ama yɛn na nsɛm yi bɛtɔ dwaboɔ no ɛfa lo no ho na panipa a wɔyɛ tenene ɛde ɛma ɛdonkuma no afa mu no ɛyɛ ɔnɔbo kwame ɛyɛ agbagya na kwame sɔ de yɛ no ɔse mu loan na moko gidi atete sese $90 ayi bi wo mu a ɛno consultation fee or consultancy fee ɛne moko na no yɛ kɔ trans yɛ di nkɔmɔ kɛkɛ bi sɛ no ma ba kominu miɛnsa ho sika ɛne yɛ tua nko ɛbɛtia firi mu nko ano no ɛne sika mu papa sika no sonodo ti we de yɛte ase a ɛnyɛ yi ne yɛnti sɛ dopani wɔde twemu no atutwa. Honorable Speaker, is intended to strengthen specifically the distribution sector and has been described in the project. It is to ensure a stable, affordable, and competitively priced power sector. The project has been divided into two, as has been described. 151 million will be used for what they call program for results, and then investment project financing is the second part, which is 108 million. Honorable Speaker, if you look at Ghana's energy sector map, we've been focusing a lot on generation capacity. But what is now our challenge is the distribution sector, keenly to make sure that the key player in the value chain that must bring the money to make the energy sector viable, mainly ECG and NEDCO, are strengthened to be able to perform that important duty. Because without the inflows, we are going to be having challenges. Na ne kura mu no suchefa ye mu anti ene wo bra gbaja na no eba wie ya sekim na panipa so akodon kokruko no a wono hye trene de ma bo mo no bo Habib Idrisu eno che se dabi sika we de ye ntente America na wose tu kura ne agipa sanse wo hwe ahonedi aso ye no se de maka no a bobo kokko mpesa akoko bi akoni kanika akɔ abru na ni kanika ru aba no ho bua no fato board no akoko no ene kroche saa eduwe no so ye yo sanse ka bubro waso ye won so wo se pesika na de kututua ye kwaji sika bosia na de akutua ka saa bebo ama bibio tumi akɔ ni nti se de honorable Habib Odetudwa. Mr. Speaker, as directed by you, your committee on finance met on the subject matter and we deliberated on the issues that are of concern to the issue in specific. And Mr. Speaker, that this Honorable House adopt the report of the Finance Committee on the financing agreement between the government of the Republic of Ghana, represented by the Ministry of Finance, and the International Development Association IDA of the World Bank Group for an amount of $250 million for the Ghana Energy Sector Recovery Program. Mr. Speaker, the committee met and we deliberated on the issues based on the referral, and we have a consensus agreement based on the further deliberation. Bani ateni ni abusanfo no abo Habib Idrisu ya wukopie mu ewo dom kokruko no wo mrahye bedwa mu oyetene ede mabom. Ye free mrahye bedwafie na ye de ani akire mu ewo galamse ekono emu na sede sisi an yensuo no esai no ano ade papa galamse ekono asembisa de bia me bisa ne se daben ne daben na ye betumi atu ase afiri hɔ no aso ye ba betumi atu galamse ase afiri hɔ no anase ye ba bekɔ ne se ya ebedu mre bi no sede ne makeka kɔ no enkwakompa eba besie ne asem keto sanse yensuo benya mpata afiri mu ni nyina sei na afaduane kwam so aba yensa ni nyina sai enne wo kwaye no mu a forest reserves no ni nyina yetu gala ewo mu no man ne yekoye anase ye baye Kwame Nkrumah Ghana na oka se Ghana is free forever no sisi asai ena ababedro ni ebisa ni e de sobo e bompayimfo a edi wo man so sana montuo ban ena omutu e de afa ho empo ye hu ne se wo mu gyamu a wo mu maso kwasora na egyamu brewo e de ato akwa ese 7 ponchi mienu entokwa ensu a e de da so nyina e ye kane ensu
nsu a ne yɛtumi yi mu ɛnam wɔfe pra dansu ɛne ɛyɛ ɔda ne adeɛ nyina no ne yɛyi mu nam nanso ɛne pataa baako kura ne wɔnom a wokɔkɔto daa kora obɛnya ɛde afi ne nyina ne sɛ galamsey asɛe yɛnsu wansuwa no anyinaa ɛma ɛnnɛ Ghana ye preso ye bisa se aso galamsey no deɛ na mpɛnfo ɛyɛ de afa ho wɔsoafo a wɔno na hwɛ nsase ɛna afɛ ɔbɔ adeɛ nneɛma a ɛtwa yɛ ho ahyia yɛwura Samuel Abu Jinapɔ ɛde atodwa sɛ ɛba galamsey ɛko ne pa de a wɔgidie mapa ɛwɔ ne mu sɛ na nadodan kwakufo ado wako pa na ɛnyɛ den adeɛ bia nneɛma nketenkete bibi ɛbɛba na aba bɛhyehyɛ mu ama ne kono atumi ayɛ den wɔse ɛnɛ wohwɛ a sisi a no mba bɛma bambɔ ewo yensuwansuwa na fe yensase forest reserves no emu eba be ye den pa enim se ye wo operation Vanguard fo no wo hono ma wo mo ebo ban nanso enenu wo mo sa de bia ba be kan ye betia soja fo ni post fo no agumu ene task force no ni ade ni nyina e ma wo mo akwakohwe aboban se de be ye na woni a eye tototototo ewo yensuo no eso no sankofo ni nyina no wo metumi atu ase afiri hono mo ti wo se ene se wo hwe galamsey ku a amanfo bidi wo mo sa kyerekere wo mo se wo mo ba ye na se kono wo mo enkono a enye sa ena etie. We are going to have the review today, and I'm 1,000% certain, and I can give you the firm assurance that we are going to ramp up our enforcement measures. So all these places you are talking about, we're going to have a cleanup there. We're going to have a complete soup. We're going to send law enforcement agencies to take a soup of that whole stretch, and not just there, so many other places, particularly the central region. We're going to do that. You can be rest assured of that, and you can monitor that. As I say, Operation Halt has never been a continuous operation. It's always been a surgical one. And whenever we find that there's a particular place where there's a rise in illegal mining or there's a rise in activities and PDT and the rest, we move them in. We're going to conduct the review today, and within the next 24 hours, we're going to find the resources and move them. And watch the no wasade subo ebo NDC amenekuo no emunipa bi se enne womo enam enomo kase womo eba galamsey no womo ebema wane a womo ho akwakwakire womo no anina no ye behwe ne atete ne maso ede amomo woso pese otwon ba so na obi nsu gina nche se enya de amema kwan a eba sa na galamsey kono ayeden ti womo nya se womo de sa asem ne to womo no na womo keke kade to nkofo tirim to ye de eba be makwan de eba ye be makwan. You've not heard on tape NDC leading members say that when they come into office, they will allow illegal mining to go on. You've not, for example, heard a former president who is a candidate of the NDC say if he wins elections, he will give illegal miners amnesty who have been convicted. You give them amnesty. You've not heard national executive officers of the NDC go to constituencies and say to constituents that if they win, Galamsey will be free for everybody. Say that the burning of excavators is unattractive, is unpopular, we should stop it, and that it will cost our MPP the election. I'm not talking about somebody coming to tell me. Nobody can tell me that. My instructions from the president are clear, so nobody can come and tell me what you are doing is right or wrong. Based on my conscience, once I'm clear that it's right, I move forward with it. But I'm saying to you that publicly, these conversations have happened. Bringing it up because it affects our judgment in any form or shape. But I'm bringing it up to make the point that it is a matter that civil society and the media must take up, like you rightly pointed out, name and shame, and condemn that and say that this matter of illegal small-scale mining cannot be a political football. Oswafo awa no ne hwe ensase ena fe ensuwansuwa yewura Samuel Abu Jinapɔ. Na yakwapo yemantam a galamsey no ehon so wo mu tu papa ene ekeka woko hese de den sunsuo no aye wapo yemantam a emu akwakwa ye yapa ebu akwa south ya eno ewapo yemantam aka ho ebi ema Environmental Protection Agency penyina wadamantam no ano owura okire ado wone Water Resource Commission aka bom ade atodwa sanka ben ya we ne de baabia Ghana ha de baabia befa bia galasem wone ka na womo mo hyekire ya womo tanku afu achi monkwa ha concession no yaji amankrofo yeto machines ne ya de no ya masanfo ne kanche womo ankogina mrana no a ene na galase de hu no ekwa ni nese eko womo wo hyekire na wodiom sika piepia nkrofo no wo se womo na wasa yama ye target ne koho na ye che womo ma emra ene womo di nya sa de a da bia bema betena ha boda wuro ne sa
Womo so wachina womo nyo manim na boys ya kakro mbenya ne akwa chichi womo nti da biara da de bekoso ne bekoso wode ato dwasa ya hweye sane mantemu bi ene o mahase ena nsu ede mamo no beka kakra ye nya biem sanse treatment plant no eka ya bonsuo ne kura ne afini ade no ya tetetete huana babia de o ma ne bekwa akwie no enye enti womo diom nim die mu no womo ne sani manim yada womo me financiers a wota akire na womo de yehunu o manim no yenue duam yenche safo no na emra ene wonom enimu mientie ensemo bia ora ochre ado wode atruga. I think we need to get the security agencies to come in, the police and other task forces that we have set up to come in and help the regulators to redeem the river Dinsu. Well, government has done some work, but it cannot stop. We need to continue. So I wouldn't say that we are not biting enough. We are biting enough, but we can bite and bite better. Because what are we seeing? This time, I use the word pragmatic because I want an integrated approach to the issue. We should not depend only on the government. The traditional authority, the regulators, the politicians. I mean, sometimes if you would remember this Konongo issue, they said the chief executive came and said they are going to dredge, and the dredging turned into illegal mining. So it means that we should all come together, the politicians, the chief executive, the assemblies. Let's put our resources together. Let's put our effort together, our strength together, and fight this Potrase issue and save our Dinsu River. Awusia eni ayekoti ye wokopiem ewo epoye mantamu a Environmental Protection Agency wono ena eye panyina wodano owura ochre ado. Bedi ba ko bia ya koda mrasebedwa mu pronso sempanifo betumi age atomu yese. Ye Voter Review Authority VRA no na Febui Power Authority no. Ye beka mutidi apam ho ne ayi ba ko na wo modi dwuma. Ne beka ya VRA no kura no net wo mu katri pam ho dada na chese dwuma ku miensa na nkasa bri ye beka de abomu. Entipanifo susu ye no Ghana Hydro Authority no de bird no akoto mrasebedwam se nya ntum tentem na ja ye nhwe se de be ye a ho kan kro no betumi akoso tentem so pa. Na sanse se bi na panipa no na ukopim e Institute of Energy Security no a IES wo ye pani kwanchefo executive director wo da no nana amosi ya wo tosonson wo de ni timpo ne nsenkan ba ko di abatan sem no ho na nsem no nyina no a wo kan de ekro no trese yeya se bibru wo mo ankasa modern se mutu o manamo no ye hwe VR ni ye hwe ye bui wo mo dam no ne ho sensem amdo no a etesei ede ekra ne katimbo mu a ede ne adisuade hunu de ne befiri mu aba se bibru betumi aboa. Na wache se Ghana fonso ya hwe emfaso dia se biburu betumi anya de afiri mu na afi nso kura no we no koba ne se ya na hadwe papa panti wasa ba no wode to nsanie nie na adwenkyere bi efiri ankura na se bi kura bata huru mu epie edi na wono huru se ye ya ebewe ne beboa we na mua ye tumi sori prako pepehwam ne de koto mrase bidwam se bedi ye nka bom no che se faso bi anim ye hwe susanson so de bebre wo mu ase biburu wo mu enye mfira ban mu no ya ye yi civil servants for no wo ankasa di omdwuma e wo abamu anasa omdi dwuma ne mo man no e no so mfa so boni bia emfa ema enti enhwa de papote ene eye anomuntu a ya betumi aboabo sanka bo mu a mpanifo wodom eyi joche se ye hwa via ne eye BPA no wo mo na muntu no wo mo ani gye ho se beka omti da pam ho bi kura no na we be kurafo ana bia ye beka omuti da pam ho fa so bai e de benya e de afiri mu nti we ya empanifo de akotu de empanifo enhwe mu pa donko nkwase de hunu se ka bo mu e bebo oman Ghana na eba de pote ne ya hwehwe efi the major ne mu de ka wona bom na wenya ba de pote ehwe ebi wo wa say both entities were overlapping functions it can one resources are redundant na yaman Oma were friend then why more strengthened only your core but the major it will not lead to cost saving then you into the water Obaka Ghana for the embrace the Kamoboma on your one in Jada was it is it to enhance efficiency? Would that lead to cost reduction? Stamina workout, stamina performer. Will it improve power generation, coordination, supply? Yes, this is through here in the Yanam kind of Bijinado. In what can VRA
power boom na wejumedin obeye ye ma yer kan na gina da na nka sama yer king na nsusu aban bebe yajina wa etu. But then if we will not guarantee and will result in rift and result in conflict and waste and enhance bureaucracy there na nka fanyim de obiara de no ho dem what won in day. And so government must come with a more stronger argument and a clearer argument on this measure. Jean-Paul ni party ni nana amwasi ya otoso enson ya wron eno Institute of Energy Security no adon yes eno ni nchiri mu yekoti no Dr. Mamudu Baumia ebo pro ewo kaneshi ene ne mpotemu eno ewo Kaikwe South na eno na Dr. Mamudu Baumia ede to Ghana fo nyina anim se yenhwe nana adodankwa kufado emfie wotwini obabetena so na wono babedi mate se de omanim adruf se fam eniema ba fam ene wi 20 cities kura na wo de kodwa so a wutumi de tonto su tomoko na ja wanya manse wa bia ka ho na de ababebon kwan anom ema ho ato eno no ekire amemo papa na adodankwa kufado ene ono ababebuo enti wo sere se Ghana fo yensan so ma no akonya no ebio na bibia ebe yeboko ye ho bato ye se de ye ho to ya ye to aso saa ede akọ wa bro kopie mu e wo Kanashi market ya wani adwadifo emma e wo ho no mo ekoka saye ene wo se enei se nyame ya dom ema ne ba ye wo taxes ahodo bi e wo ho no mo obehwe se ebe firi ho no mo enkenka ene taxes bia ama enei ye ho atumi akire ye pa so bi ekra mobile phone e de free wo mafofo so e de ba taxi ye da so be ye free so ema mobile phone dealer no wono no atonefo na obi atumi na mobile phone eno eche no kwa no wo so oba driving license no emfiedu wo ya emfiedu no akwa renew enkwa ba se emfie kakra bi afi bia na akwa renew no ye help na fenso digitalization system no wo se ba be miema Ghana fo mabunu dodo no a atumi anya adwuma aje enti wo sere Ghana fo se yensa ma na konya abio na se do na na adumi na me ho ato ye fom ne de e wo sa hoto no etwa so boys, that who was 68 girls. And then for every 100 boys, who were 106 girls. You're achieving gender parity. And in addition, the formats of the senior high school at Peja, Nanipa Bebri, say quality, yet the free SHS quality baba. And then we share waxy exam performance. Waxy exam 2016 pass rate 45%. And then 2023 pass rate I could do 64%. The highest in the history of the waxy exam. The highest. Ocean West African Exams Council waxy exam, the top 3 students, 1, 2, 3 in the waxy exam, all from Ghana, the whole of West Africa, the top 3 students, all from Ghana. It's just standards, no, Apija, and then first no one gave me chalk, it was school. And then your top computer tablets, the teacher about every single senior high school student in Ghana. Every single student in Ghana. The whole of Africa, no country, are top tablets among senior high school. We are the first. Dr. Mamudu Baumia wano ana sabre no wapre se yemfasti ano emano no mamedi mampani na wonto aso. Na former President John Dramani Mahama wanukro yetu Franka ade ama chiniye ama nyokuo no wonu nso gusua senya dia wobeda kra afi we sade ya hyase no upgrade any research no egusua da ene nammiemtu obi abontoa na wakyerɛkyerɛ de ntia wo hu se Ghana foto aba na de manua ebetumi aboa no akwakopiem e Pro West akwakasa ne nkasa yembo wabra woni yenyanom kremofo bi hia ye no de to manim se
Womo fashion na yo mo ba ene ideo na ya womo di no edi fetel no aya toda ensoma ne be pie brade be pie no ya calculation en shada sisi so etoda no mo akwa di mu kakra enti omo holidays akodo aya womo nya de tena fie ya nwodwe ye ho ye buro nyani ye tena fie kakra no ya na etoda na akwa bibia ho kakra enti no Ghana fo nya ne mu gidie na December de to sonson womo kwato ma eyezu eyeza na fama na wodi bibeka wo mo ho holiday no ye nanu nkrabofo mbenya bia ka ho emmo manya bi nso ede adwodwo ho ye man pedi Rollins o ma eda ye de ji ahome ye de ye sala no o ma ye idul fitr de ba ko pe idul adha so de enso ba ko pe idul adha de confusion bi enim if you say enim say eda ye ko Arafat sa mreno ena ye sala no etelo de ye na ye free nyame ebom ye sala no bom eso idul fitr no hona sem no wo ebi mutimi bompa ye ne echina na ebi so abo aban foforo eba no tise foforo ye de ba ne se idul fitr de no ye di guchire no holiday na ewo ho no ye be ye ni mienu se na be ya ebi mu guchire no ne no mo ye sala o be ya holiday abusia ani ayati yei eye mampanyire dada John Dramani Mahama wanukro ya ne tu franka ama NDC amanyoko montu abomu no oguso ya wodi nsem wei atoja John for ye to so ye ko menhia south na panipa ya wo pre peso ko mrahye bedwam di mama mfa wo mo menhia south lawyer nana agi bafo agua wode eye ejasam the writer wode no otumi abonkomo na nyoma wura wode atodwani wɔkyerɛ sɛ nyame yɛ adom ne ɛto ababa no no ɔkɔ ɛyɛ kugyinam sɛ mmarahyɛ badwane di mama mfa wɔnom ɛwɔ menhyia south to ase tv akyea no kyɛ ɔbɛpoa ma adwuma ahyeta wɔ beaeɛ hɔ papapa na afei so wɔnom ɛbɛtena fie na wɔ mu ani aborɔfo adi dwa ɛnea wote Ghana na wodi dwa sononko koraa ɛwɔ ntentan no so wonya kakra tɛɛfa no ade hyɛ wobɔtɔ mu a ɛbɛma wankasa nso afuru sɛ biribia ɛkɔ yi ɛne ahotɔsɔ mapa ɛkɔ ɛde ɛma na wɔde nsɛm ahorow yi ɛde atwidwa wɔ berɛ a na wɔkɔ afiefie mu na wɔne manfoɔ to kɛse no chacha wo mo se bre no wiedu nyame yatoma December bosom ne de to sonson no na mesrɛ sɛ yetmemfo a mo menhia sa to ne nkwa do mbɛto abade ama me na makɔ ama bibia kɔ fande ama wo na wosi ni dwam a wo kyɛ sɛ napo na obedi na de na napo na sɛ napo na wo bɛto de nnwuma so de nnwuma pa napo yo ye nam so man ne wo tena so kyɛ ye no abia na wo to so chance amfo na ɛkyerɛ ne ntoa so yenti lawyer nana agi bafo Tamati Puku Pempe, for instance, I'm on my training. Say, I was a boy, me organize into groups bit me a cambo my year jumaye. They are training on how to also market omoniema beyond just the four walls of the Kumasi market and Akajitia market. If it's an official social media, nominate there. Sabi ebie ewiase amedwadini biara into bitimi a Kumasi na woton wade wa abrochimem abra okra wonko hoda e wo se fa kwan bi so a yebetumi ama yenuanom etumi apushi omo nso enwum enema omoton amawiase nso ehunu eba ne saa ombenya sika no mo de agu omo botom enti training the entrepreneurship ne de eno na sese me sabi me de ma ho den pa ebehemu sene be ya misiri nyame so no ne me boafo obefa me so amanipa sabi omo nso enya adwuma aye ewo mpasua no so na kenyan adwadie enom ne sikasem ewo nkoso ewo mpasua no so lawyer ne kura mu na the right age sam ebisa se wo bra ya wo bom pempe yi a wo call house to house ya odmanfo hihia yi se na wo moje don FI yɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a akwala bia benya training fa enwom enke akenkan honom ne ade o si itimi pushi na nipa ɛwɔ mpɛsoa no so no sabi ɛba so enti ɛno ho dwuma na yibidie me pacho kyɛ abro me kra no me expectations so fi said the etete say nipa so mo nto aba me nkase bi nim ebi wom but o compare nipa na sene o ma ho keka wo soro odo mo de ma MPP ene me pa cho obote se me ba no masifom no mu dirimika omomo ye ma me no ne ye papa no ne nua ma no mo petit shirt ene awonwase medru fie bi mu a ewo odumase na me nua ba bi si ade me nkɔhwe a wo si MPP flag so na wo hwɛ so obi anya na da agye so odi si MPP flag a just say ade no obu
n'udinini because adea open na udinini so ho enti me feel say ahokeka no wosoro nana AJ bafo ewa esquire ne kutie ne no Yadiani Echremo ewo Amansia South Mensi no emu na ene assembly no ede boa bakon ekum enoma emienu womo apa community based health planning and services chip compound bi ho entoma eno achi no so no womo asa ada 3-bedroom nurses quarters eno so womo apa ho entoma wo eba beboa se de beye na nurse fo no benya baabi ede wontira to na womo atoa womo dwumadie eso na sa dwumadie ekoso eye tabosre no ewo Amansia South Mensi no emu ena dwumadie no ekoso honomo na wopani ono na gina mu na wopa dwumadie no ho antuma honorable Clement Opoku Jamfi no ya banam sini ewo Amansia South na sa dwumadie aseda chenchirenche pa ekodi ama ura bright kwabena oben no ene CEO da Brightway Mining Enterprise ano se was to me aso assembly no asene ma ene o makukuru chip compound no ene ba bia nesefo beda no edi esi honomo wa bra yera Jamfi kasa no mama yenti enede ye dasronko enye dasronko keke esanso ye enije da fi se ade a ye huine de ekosu ebinsi wo ye mansini muda nti ameka se binsi wo ye mansini muda ene se ekuro baako nana kuro ye bie projects mienu ano bukuransi da eye nurses quarters ya yesi enye nipa baako pe na betimi atrem rankora ahodo mensa enebu we can say 3 units nurses quarters and yes it amamo nti evidence say health director Maya so to say the blessing was also the midwife around come nana Enwa Dr. Fosukwa Binasas wono enako Amansia South wa woyo panyi ono ehwe apomuden eso wani amane boni Simon Opoku afri Yesu kasai efa ene dwumadi atumi ekoso no apomuden de anka ekaye nko a probia sunya apomuden enso no kese ya honko asunti no wa wodie bebehu na kese na yade yamiase ise na atie breso papa for ha sei ufia pe na woko dentra enso so da honomo so yira ontumi nko omukrompo no omuni bi e free hand so eko aichi kromo ben ye no emu twi pa ti atie breso obi krompo yare a no network no light tiende se do ni para ba no ye ma generator e ma na moto leke se otumi de adwuma interview anajo e be boa omo eti ha no ti leke se ati ebreso pa eni aye kokoti ye efri aye Amansia South na chip compound amanfo water bosre wo monsa atumi aka Owura Mike Yohloji wono ena eye coalition of unemployed allied health professionals penyina wono ekasa edema wonum wakasa ede atu edwase allied health professionals ebima wie suku fiti 2019 besi 2023 se ye benya se ye be posti womo ma womenya ba bia shempo kasa aban no ba betwa womo kano akwakwa ebuachi bidin womo twra nkrata ne de ma finance ministry health ministry da biara da womo twra nkrata nanso enkamenya ye se suomo su nyina da aban no ene ne mpanyifo nya won madwene se womo ete empo no makase womo tu eho anamo aka ho ebi mo aban monte so dia tu edwase womo be keka womo ho pa enche September ne de to so dunsia e de akira ban ne se suku no de ne kwaye den papa wo be wiasa be to som de ma busua de esa na mu oya enti aban ne nya na adwene so be posti womo de ne womo nso womo be ye action pa de atia ban no na sade on mani abre ya wode womo nsam tu da mumientie sade wosi e kire ensam no emu. We met with management last week and they said they will look at the process and the modalities and then get back to us. But we are
yet to hear from them. So currently, they are supposed to. The two of us. We are supposed to look at the current structure and the proposed structure to include the Directorate of Allied Health. And so that engagement is yet to happen so that they can write to the Public Services Commission. So far, I think that our expectation, we made it clear to them that by the October 17th that the National Labour Commission has given us, we should have been done with all the processes. But looking at the pace we are going, I doubt whether we will be able to finish. But Abusia eni ayati ye Michael Rogi wono coalition of unemployed allied health professionals kasamafo and what dia to just said yedwan dia tamehye abana anya hwedi a eni system fu yada wamo ebekeka wo ena kasia bono etiefo yede ni nyina esi ena se kwade ama yesamfo yera entry boss yakona bo ne naboa fa oba Otec FM newsroom a kwame eje ni boaten ewo ho no mo eja sam ewo ho enoba afia aboajewa papilomi akasama se ba ko pe woni enso mafa ne saa omu nyina eboa na kasia ne de ebaye Eugene bema enso tena kire ebo ene no ede emaye enuanom yensa yetena ase na kasia bebe de ma manumre ye me afihima ama every year me PSC Asunaba ohene kwabna boatin eda mami ajwa nyantatando yakọ C4C C4C beba no ansana C4C beba no ene teacher hospital mama Auntie B Santasia pre one of them be Auntie B happy birthday to you happy birthday wo Santasia pre yenchia no we free Mr. and Mrs. Osewusu Osbel woman de mami yenchia soronko dia ba e de jansim kuma kra owo abrempon mami ne wo fe happy birthday to you Auntie B Radin Auntie B enkwanya wo dia Auntie B oh yes Auntie B dia no so na akoto no na express ni bi Auntie B dia no bia me na Auntie B no yakọ C4C me aba yakọ akwakodi me abedu ma me waba bedu abusanfo C4C brand no aso no ye